තවත් වාක්‍ය රටාවක් අපි මේ පාඩම ඉගෙන ගන්නවා it is time to වෙලාව හරි කියන එක. it කියන එක ඒක කියන අදහස ගන්නෙ නැහැ. මේක වාක්‍ය රටාවක්. it is time to මේ වගේ වාක්‍ය රටා 100ක් 150ක් වගේ අපිට තියෙනවා. ඒ ටික අපි ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපිට ගොඩක් දේවල් තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. අපිට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නත් පුළුවන්. තා පහසුවෙන්. it is time to මේ බොඩි පාඩම් තියෙන්නේ. සුළු දෙයක්. ඉතින් මේ වාක්‍ය රටා ඉගෙන ගන්න හරි පහසුයි. එතකොට it is time to වෙලාව හරි බලන්න it is time to go home ගෙදර යන වෙලාව හරි it is time to go home එහෙම නැත්නම් මට තේ බොන්න හරි it is time to drink tea ඒ වගේ කියන්න පුළුවන් it is time to help them වෙලාව හරි උන්ට උදව් කරන්න help කියන උදව් කරනවා them කියන්නේ ඔවුන්ට ඔව් අපි බලමු it is time to පිටිපස්සේ ක්‍රියාපදයක් දානවා someone is going to do specific task someone කියන්නේ කවුරු හරි කරන්න යන්නේ is going to do කරන්නට specific tasks විශේෂිත කාර්යයක් කරන්න යනවා කියන එක තමයි කියන්නේ වෙලාව හරි කියන එකනේ number 1 it is time to move on යන්න වෙලාව හරි move on කියන්නේ යනවා කියන එක it is time to move on තැනකින් යන්න හරි number 2 it is time to say goodbye to you ආව් දැන් වෙලාව හරි පාටි එකට ගිහිලා කාලා බීලා හුරුගෙන් සමුගන්න වෙලාව හරි it is time to say goodbye to you number 3 it is time to go abroad රට යන වෙලාව හරි it is time to go abroad number 4 it is time to stop lending ණය දෙන එක නවත්තන්න හරි කඩේක මුදලාලි කියනවා සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහැ දැන් එතකොට කියන්නේ it is time to stop lending දැන් නම් ණය දෙන එක නවත්තන්න වෙලාව හරි කියන එක බලමු it is time number 1 it is time to collect our money අපේ සල්ලි එකතු කරගන්න වෙලාව හරි සීටුවක් තියමුකෝ it is time to collect our money collect කියන්නේ එකතු කරගන්නවා number 2 it is time to change the clock ඔල්ලෝසේ වෙලාව වෙනස් කරන්න හරි වැඩියෙන් දුවනවා එතකොට කියනවා it is time to change the clock number 3 it is time to decide what to do decide කියන්නේ තීරණය කරනවා එතකොට වෙලාව හරි තීරණය කරන්නට decide what to do මොකද්ද කරන්න කියලා number 4 it is time to enjoy ourselves අපි සතුටු වෙන්න වෙලාව හරි it is time to enjoy ourselves කාලා බීලා සතුටු වෙන්න වෙලාව හරි. ඕන්ටම කියන එක තමයි ourselves කියන්නේ අපි කියන එක. තවත් උදාහරණ ටිකක් තියෙනවා බලන්න. number 1 it is time to enjoy the party. පාටි එකට ගිහිල්ලා කියනවා හරි දැන් නම් කෑම කන්න වෙලාව හරි සතුටු වෙන්න නටන්න ඕන දෙයකට කියන්න පුළුවන්. it is time to enjoy the party. number 2 it is time to get up. උදේ නැගිටින වෙලාව හරි it is time to get up කියන්නේ wake up කියන එක අවදි වෙනවා. number 3 it is time to sleep රෑ වෙලා දැන් නිදා ගන්න වෙලාව හරි it is time to sleep number 4 it is time to prepare lunch දවල් වෙලා දැන් කෑම යන්න වෙලාව හරි it is time to prepare කියන්නේ සූදානම් කරනවා number 5 it is time to have breakfast උදේ ආහාරය ගන්න වෙලාව හරි it is time to have breakfast උදේ ආහාරය ගන්නවා have කියන්නේ කනවා කියන අදහස තමයි අපි කලින් කිව්වා උදේ ආහාරය ගන්න වෙලාව හරි next one, number 1. It is a good time to invest in the stock market. It is a good time. හොඳ වෙලාවක්. වෙලාව හරි කියන එක තමයි මේ. හොඳ වෙලාවක් to invest. invest කියන්නේ ආයෝජනය කරන මුදල් යොදවනවා. INVEST. invest in the stock market. කොටස් වෙනදපළට අපි කියනවා stock market කියලා. shares. මිලදී ගැනීම. stock market. number 2. It is not a good time to be looking for a new job. It is not a good time. හොඳ වෙලාවක් නෙමෙයි to be looking බලාගෙන ඉන්න එක for a new job අලුත් රැකියාවක් හොයන්න යන එක මේ වෙලාවේ හොඳ නෑ කියන එක තමයි කියන්නේ number 3 it is a bad time to buy a house මේක නරක වෙලාවක් එකක් මිලදී ගන්නට to buy කියන්නේ මිලදී ගන්නවා it is a bad time to buy a house number 4 it is an interesting time to be alive ජීවත් වෙන්න බොහොම හොඳ කාලයක් it is an interesting time to be alive කියන්නේ ජීවත් වෙලා ඉන්නවා කියන එක තමයි it is an interesting time interesting vowel sound එකක් an interesting time බොහොම හොඳ කාලයක් number 1 it is time to go to bed it's 10 pm it's time to go to bed නින්දට යන වෙලාව හරි රාත්‍රී 10 number 2 it's time to change the rules නීති වෙනස් කරන්න වෙලාව හරි change කියන්නේ වෙනස් කරනවා rules කියන්නේ නීති number 2 it's time to change the rules number 3 it's time to withdraw money බැංකු අඩාගෙන වැටෙනවා එතකොට කියන්නේ සල්ලි ආපහු ගන්නවා it's time to withdraw withdraw කියන්නේ මුදල් ආපහු ගන්නවා money සල්ලි number 4 it's time to raise your voice it's time to raise සැරෙන් කියන්න වෙලාව හරි කියන එක අදහස් කීපයක් ගන්න පුළුවන් it's time to raise your voice ඔයාගේ කටහඬ වැඩි සබ්දෙට කියන වෙලාව හරි it is time to raise your voice කියලා අහන්න නැත්නම් ළමයින්ට සමහරවිට ටිකක් සැරට කියනවනේ
question forms බලමු. එතකොට අපි දන්නවා miss was be verb එකේ කොටස් තියෙනම් උක්ත පදයට කලින් යෙදෙන ප්‍රශ්නයක් හදන්න. එතකොට is it a good time? Is it a good time? හොඳ වෙලාවක්ද මේක to invest ආයෝජනය කරන්නට. Is it a good time to invest? Number 2. Is it a good time to buy a house? හොඳ කාලයක්ද හොඳ වෙලාවක්ද මේක ගයක් මිලදී ගන්නට. Is it a good time to buy a house? Number 3. when is a good time to visit? එහෙ යන්න හොඳ වෙලාව මොකද්ද? when කියන්නේ කොයි වෙලාවද? is a good time හොඳ වෙලාව to visit කොහේ හරි යන්න නෑ ගෙදරක හරි ට්‍රිප් එකක් හරි. number 4. why is it not a good time to go now? ඇයි මේ හොඳ කාලයක් වෙන්නේ නැත්තේ එහෙ යන්න? ප්‍රශ්නයක් අහනවා. why reason එක ඇයි? why is it not a good time to go now? right. it is time for noun another structure. මේකේ තියෙන්නේ වෙනත් පොඩි වෙනස් ස්වරූපයක් ගන්නවා බලන්න. it is time for යමකට වෙලාව හරි කියලා නාම පදයක් තමයි දාන්නේ මෙතන. for එතකොට to කියලා නැතනයි ක්‍රියාපදයක් නේදනේ මෙතන නාම පදයක් හදනවා. දෙයකට වෙලාව හරි කරන්න නෙමෙයි දෙයක් සඳහා කියන එක. number 1 it is time for our yearly review. it is time වෙලාව හරි මොකටද සඳහා for කියන්නේ සඳහා our yearly review වසර අවසානයේ ස්ටඩි එකක් කරනවා ඒකට වෙලාව හරි. review කියන්නේ විමසුම විචාරය කියන එක. number 2 it is time for a change වෙනසක් සඳහා වෙනස් වෙන්න නෙමෙයි වෙනසක් සඳහා කාලය හරි. number 3 it is time for new politicians වෙලාව හරි නාම new කියන්නේ අලුතෙන් දේශපාලකයන් සඳහා politicians. number 4 it is time for the trash to be thrown away. එතන අරගෙන තියෙන්නේ passive voice කර්මකාරක. it is time මොනවටද for the trash කියන්නේ garbage කුණු රොඩු. එතකොට it is time for the trash මොනවා කරන්නද to be thrown away. through thrown. එතන be පිටිපස්සේ past participle එකක් එදෙන්නේ passive හදන්න. past participle නැතුව passive හදන්න බෑ. එතකොට through thrown කියවේ කියවිලා තියෙන වීසි කරනවා throw away වීසි කරා thrown away වීසි කරලා. එහෙමයි ඉන්නේ. ඒකයි මෙතන to be thrown away ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. it is time for the trash to be thrown away. කුණු වීසි කරන්න වෙලාව හරි. අපි බලමු it is time for noun infinitive. it is time for me to go. වෙලාව හරි මට යන්නට. it is time for me. නාම පදයක් එදෙනවා මට වෙලාව හරි යන්නට to go. infinitive කියන්නේ to යදලා verb එකක් යදනවා නම් අපි කියනවා infinitive කියලා. number 2 it is time for markට වෙලාව හරි to get a job රැකියාවක් ගන්නට. it is time for Mark to get a job. number 3 it is time to stop talking and take action. it is time to වෙලාව හරි stop නවත්තන්න කතා කරන එක talking gerund එකක් දෙන්නේ and take action ක්‍රියාවක් කරන්නට. number 4 it is time for the children to do their homework. it is time for the children ළමුන්ට වෙලාව හරි මොකටද to do කරන්නට their homework ඔවුන්ගේ ගෙදර වැඩ. right there are some other examples. number 1 it's time for breakfast. උදේ ආහාරය සඳහා වෙලාව හරි for පිටිපස්සේ noun එකක්. number 2 it is time for lunch. දිවාහාරය සඳහා වෙලාව හරි. number 3 it's time for dinner. රාත්‍රී ආහාරය සඳහා වෙලාව හරි. number 4 it's time to go. to පිටිපස්සේ ආයේ මොකද්ද verb එකක්. for නම් noun එකක්. යන්න වෙලාව හරි. number 5 it's time to eat. කන්නට වෙලාව හරි. මෙතෙන් දෙන්නේ විශේෂ යෙදුමක් වෙනවා. it's time පිළිපැත්තේ ආපහු උක්ත පදයක් යෙදෙනවා. I හරි V හරි මොකක් හරි. ඊට පස්සේ යෙදෙනවා past verb එකක්. ක්‍රියාපදේ අතීත ස්වරූපය බලන්න. gosh කියන්නේ શબ્දයක් හරි මොකක් හරි බය වෙලා it's almost midnight. it's time we went home. go නෙමෙයි දැන් මේ we දැම්ම went දැම්ම අතීත කාලය. දැන්වත් ගෙදර ගියොත් වඩා හොඳයි. ඒ කියන්නේ පසුතැවීමක් කියන්නේ. යන්න ඕන මෙලහට ගිහිලා තියෙන්න ඕන දැන් හරි යන්න ඕන කියලා මොකක් හරි කරපු දෙයක් ගැන වෙච්ච දෙයක් ගැන පසුතැවීමක්. ඒක කියන්න තමයි අපි කියන්නේ මෙහි අතීත කදයක් තියුණට අදහස අතීතේ නැහැ පසුතැවීමක අදහසක් තමයි වර්තමාන කාල අදහසක් තමයි දෙන්නේ. සමහර පොත්වල වරද්දයට තියෙන මේක අතීත අදහසක් කියලා නැහැ වර්තමාන අදහසක් දෙන්නේ. දැන් පරක්කුයි දැන් යන එක හොඳයි කියන දේනම තමයි it is time we went home. number 2 it is high time. අපෝ ගොඩක් පරක්කු වෙලා you cleaned your room. නෙලහටවත් ඔයාගේ කාමරේ පිරිසිදු කරලා තියෙන්න ඕන. දැන් හරි පිරිසිදු කරන්න කියන දේ තමයි තියෙන්නේ. පිරිසිදු කළා කියන එක නෙමෙයි පිරිසිදු කරන්න වෙලාව හරි දැන් පිරිසිදු කරන්න ඕන කියන අදහස තමයි දැඩි අවශ්‍යතාවය තමයි මෙතන කියන්නේ. ඒක හංගවන්න තමයි මේ අතීත කාල ක්‍රියාපදයක් යොදන්නේ. it is high time that you cleaned your room. number 3
It is high time you got that car repaired. දැන්වත් අර කාර් එක repair කරගන්න එක හොඳයි. ඒකයි කියන්නේ. It's high time you got that car. Get that got that කියන්නේ කරව ගත්තා. car repaired කාර් එක කරව ගන්නවා. I got my hair cut. මගේ කොණ්ඩ කප්පව ගන්න අපි get got පද භාවිතය වෙන පාඩමකින් අපි ගන්නනවා. right මේ සියලු පාඩම් ටික බලන්න පිළිවෙලින්. එතකොට ඔයගොල්ලොන්ට මේක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. කිසිම කරදරයක් නැතුව හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. right බලමු we can use the expressions it is time subject past verb ඒ රටාවම තමයි to refer to the present moment ඔව් දැන්වත් කරොත් වඩා හොඳයි කියන එක it is time we stopped our work දැන් මේ හවස් වෙලා ගොඩක් හවස් වෙලා දැන් හරි වැඩ නවත්තන්න ඕනේ මෙලහට නවත්තලා තියෙන්න ඕනේ අන්නේ අදහස කියන්නේ it is time we stopped our work දැන් හරි නවත්තන්න ඕනේ කියන අදහස තමයි කියන්නේ number 1 it's high time you went to bed අපෝ මෙලහවත් ඔයා ඇඳට යන්න ඕන කියන එක. It is high time you went to bed. දැන් හරියන්න පරක්කුයි කියන එක. Number 2 it's time you came to see us. ඔය ඉස්සරහට එන්න. ඔයා මෙලහටත් ඇවිල්ලා තියෙනවනේ අපි හම්බ වෙන්න. දැන් හරි එන්න කියන එක. It is time you came to see us. We haven't met each other for a long. Number 3 it's time you started thinking about running your own business. දැන් හරි business එකක් පටන් අරන් කරගෙන යන්න මෙලහටත් කරගෙන යන්නයි තිබුණේ. පසුතැවීමක් ගැන නියෝගයක් නකරපු දෙයක් ගැන පසුතැවීමක් තමයි කියන්නේ. Number 3 it's time you started thinking about running your own business. දැන්වත් ඔයාගේ ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න එක වඩා හොඳයි කියලා තමයි කියන්නේ. පටන් ගත්ත එක නෙවෙයි පටන් ගන්න එක හොඳයි කියන එක තමයි කියන්නේ. Right number 1 it's high time we made some changes around here. මේ වෙනස් කරන එක දැන් හොඳයි. මෙලහටත් වෙනස් කරලා තියෙන්න ඕන. Number 2 it's time we bought a new car. අලුත් කාර් එකක් ගන්න එක හොඳයි. මෙලහට තරම් තියෙන්නේ නැති උනේ. It is time we bought by නෙවෙයි bought. ඒ කියන්නේ මෙලහටත් කාර් එකක් ගන්න ඕන. දැන් හරි ගන්න ඕන කියන එක තමයි කියන්නේ. Number 3 it's high time we bought a new car. Number 1 it's high time we made some changes around here. It is high time you cleaned your room. It's time you got that car repaired.